Periyar Maniamma Institute of Science and Technology, Thanjavur. Aerospace engineering with specialization in unmanned aerial vehicle. Sir, actually, அது last year நடக்க வேண்டிய ஒரு ஸ்போர்ட்டிங் ஈவெண்ட் அது லாஸ்ட் இயர் நடக்க முடியல. ஸோ இப்போ அது நடக்கிறத பற்றி எப்படி நினைக்கிறீங்க சார்? I mean, last year வந்துட்டு என்ன சைக்ளோனால வந்துட்டு we had to postpone it. And we took a collective call. Government Chief Minister Sir, the Sports Minister Sir வந்துட்டு very clear that restoring the city வந்துட்டு was the precedence in importance. இந்த வருஷம் வந்துட்டு திருப்பி they are supporting us in doing it, which is a great move by the government because இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு உலகத்திலே வந்துட்டு maybe less than 20 cities host the street circuit and less than 5 cities host the night street circuit. So அதில் வந்துட்டு சென்னை வந்துட்டு one of the those cities-ன்ற போது நம்ம வந்துட்டு at the international level we are taking Chennai and we are showcasing Chennai to the world. So we are very proud of that. Okay. And முன்னாடி சொல்லுங்க என்னன்னா 4 ரேசஸ் இருப்பாங்க ஒரு டீமில் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் பற்றி சொல்கிறீங்க அண்ட் விமன் டிரைவர்ஸும் இதில் இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அது எப்படி மேனேஜ் பண்ண போகிறீங்க அண்ட் எல்லா ரேஸ்லையும் விமன் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்களா? டெஃபினட்டாக இருப்பாங்க. ஏன்னா யூஸ்வலாக என்னென்னா சில அந்த F1 அகாடமி அந்த இடத்துலலாம் இருக்குது. பட் இந்த இதில் எப்படி அந்த பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கும், விமனோட பார்ட்டிசிபேஷன்? ஸோ ஒரு டீம்லேயும் வந்துட்டு இந்தியன் ரேசிங்கில் வந்துட்டு 4 டிரைவர், 2 இந்தியன் டிரைவர், 2 இன்டர்நேஷ்னல் டிரைவர். அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் டிரைவர்ஸில் வந்துட்டு ஒரு ஃபீமேல் டிரைவர் பர் டீம் வந்துட்டு கம்பல்சரியாக இருக்கணும், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் த மேக்கப் ஆஃப் த டீம். அண்ட் எவ்ரி ரேஸ் வந்துட்டு ஒரு ஃபீமேல் டிரைவர் வந்துட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஆகணும். அதில் இட்ஸ் மினிமம் லேப்ஸ் வந்துட்டு தட்ஸ் அப் டு த டீம் ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லையா? அது நாங்கள் வந்து டிக்டேட் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் அப் டு எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் டீம் ஸ்ட்ராட்டஜி. பட் தென் what you will see is them having 25% off the track time, so as to speak, because there are 4 drivers, 25% each னு வச்சுக்கிட்டாலும் அந்த ஒரு மினிமமாக வச்சுக்கோங்க. அதுதான் வந்துட்டு ஒரு மினிமம் பர் டிரைவர் இருக்கணும். ஓகே. ஸோ நைட் ஸ்ட்ரீட் ரேஸ் சென்னையில் நடக்கும்போது அண்ட் சென்னையில் வந்து 2 ஈவெண்ட் நடக்கும், அந்த மெட்ராஸ் அந்த ரேசிங் சர்க்யூட் அண்ட் அந்த ஸ்ட்ரீட் ரேஸ். ஸோ சென்னை வந்து யூஸ்வலாக என்னென்னா கருண் சந்தோக்கா இருக்கலாம், இல்லை நரேன் கார்த்திகேயனா இருக்கலாம். இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டிலேருந்து நிறையா ஃபார்முலா 1 டிரைவர்ஸ் வந்து வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த சென்னை அண்ட் ஃபார்முலா 1 இந்த ரேசிங் பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா? I mean, Narine வந்துட்டு நம்ம ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் சொன்ன மாதிரி தான், there are more astronauts than racing drivers. So it's not an easy thing, right? The possibility and probabilities are very, very low. And நம்ம country வந்துட்டு it's not, we are now one of the fastest growing countries in the world, but to be a racing driver from this country you need to get sponsorship. அப்பனா உங்க ஸ்கில் லெவல் வந்து அந்த லெவல் இருக்கணும் for you to be able to garner that kind of sponsorship to be racing in Formula 1. And Chennai has had 2 Formula 1, I mean Tamil Nadu has had 2 Formula 1 drivers, so obviously it's a great thing. It's a thing that we need to be very proud of as people from Tamil Nadu. And I think that is also one of the cornerstones as to why the government led by Chief Minister Sir Arkato, Sports Minister Sir Arkato, believe that திருப்பி நம்மள அந்த ஸ்போர்ட்டில் வந்துட்டு கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது we'll have more heroes come from that, right? இப்போ இன்னைக்கு வந்துட்டு this is one step towards that. இப்போ ஒரு Formula 4 night race பண்ணுறோம், நாளைக்கு who knows, we might bring Formula 1 to Chennai, யாருக்கு தெரியும், right? And if we have 2 Chennai racing drivers in 10 years time racing in a Formula 1 car, that is what we Indians are will be proud of, and that's what we all aim to do, and that's the vision that someone should have so as to make anything of the sport successful. இன்னைக்கு வந்துட்டு இந்தியா வின் பண்ணிட்டு மும்பை முழுக்க பிளாக் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த மெரீன் டிரைவர், and you don't think of it as a nuisance. It fills you with pride that we won the World Cup, right? அதே மாதிரி தான் ஒரு நாள் நம்ம ஊர்லேருந்து வந்துட்டு ஒரு வேர்ல்ட் சாம்பியன் வருது. It should be a thing of pride for us, and that is what we're working towards. And one last question, domestic drivers ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கு இது எந்த மாதிரியான ஒரு இனிஷியேட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள்? நம்ம ஊரில் வந்துட்டு ஆக்சுவலி மோர் தென் 50-60 ரேசிங் டிரைவர்ஸ் இருக்காங்க who have competed at some level of international racing, which is not a small number இல்லையா? நம்ம கண்ட்ரியோட பாப்புலேஷன் பார்த்தா அது ஒரு சின்ன நம்பராக தோணும், பட் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் நம்பர். இன்னைக்கு வந்துட்டு இந்தியன் ரேசிங் லீகாக இருக்கட்டும், Formula 4 இருக்கட்டும், we have on the grid we have Indians who will be racing in it. What it gives them are 2 things. One வந்துட்டு ஒரு platform to showcase themselves as a racing driver and their quality. But more importantly, it's about working with and competing against international standard racing drivers. ஒரு Le Mans சாம்பியனாக இருக்கட்டும், ஒரு எக்ஸ் ஃபார்முலா இ டிரைவராக இருக்கட்டும், ஒரு எக்ஸ் ஃபார்முலா 1 டிரைவராக இருக்கட்டும், to compete with them is a different experience altogether. The kind of learnings that you'll have from that is not something that you can learn from just racing on a track, day in, day out. இது மாதிரி ஒரு காம்படிஷன் லெவலில் பண்ணும்போது it's a very different experience. So அதனால வந்துட்டு we believe that for the Indian racing driver this is a great experience, and we have 12 Indian racing drivers in the Indian Racing League and about 6 in the Formula 4 who are now speaking to us. Welcome everybody. Firstly, I would like to say, we talk about Monaco,
the Singapore Grand Prix, the Macau Grand Prix, and now the Chennai Night Street Circuit race. It all comes in the same rep. It certainly over the next few years, it's going to be one of the most talked about, most challenging street circuits anywhere globally. All the drivers are going to enjoy it extremely. For one, I really enjoyed street circuits, the Macau Grand Prix especially, where I was dominant, set a lap record that year. So the street circuit brings a lot of elements in the driver. The skill, of course, the nature of risk he can take, and also more importantly, bringing the race to the spectators in a very easy-going environment. As Akbar said, it's all put together in the last 3 days, so it's a level playing field. Nobody has experience on the circuit, so all the competitors are looking forward to this event. And since it's a level playing field, you never can predict a winner. Of course, we will be rooting for our Tamil Nadu team, and street circuits are the most popular form of racing in the United States. There are more than a dozen street circuits that happen, and the popularity of motorsport in the USA has become due to the street circuits has got a boost over the last 50 years. We are seeing evolution in motorsport in India. A lot of manufacturers are trying to also come in with their the bike racing, especially four-wheelers and so on. Our Akbar is also the president of the CIK, the Karting Federation. We had a very successful race over the last 2 days, on the weekend in Coimbatore at the new coast facility. So, the infrastructure is growing. The barriers which restricted, the entry into the sport is slowly becoming better and better. Of course, Akhilesh here, is trying to promote the sport to the grassroots levels as well. So over time, we are going to see many young drivers not only coming out of Chennai, but from India. Of course, the Tamil Nadu government taking a bold step forward to, put this night race together is a fantastic, show of their commitment to the sport. Motor racing is a very, very small, minuscule compared to, cricket, football in our country. But having this support encourages all of us, the motorsport fraternity and the young drivers who are going to be coming up through the Formula 4 and the IRL racing. So I'm delighted to be here and, to be supporting this event. And we all hope to have a very successful event. Thank you very much. Periyar Maniamma Institute of Science and Technology, Thanjavur. Aerospace engineering with specialization in unmanned aerial vehicle.